પાકિસ્તાનના રાવલપિંડી સુધી ભારતીય સેનાની ધાક, રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહનો હુંકાર, કહ્યું સેનાએ આપ્યો શૌર્ય સાથે સંયમનો પરિચય। રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં સૈન્ય દ્વારા ડિફ્યુઝ કરાઈ પાકિસ્તાની મિસાઇલ, ગઈકાલે પાકિસ્તાન તરફથી આવી હતી મિસાઇલ। તો ઓપરેશન સિંદૂર વચ્ચે હવે લખનૌ બન્યું ભારતનું નવું ડિફેન્સ હબ। આજથી લખનૌમાં બનશે વિશ્વની સૌથી ઘાતક મિસાઇલ બ્રહ્મોસ। અમદાવાદના ચકચારી તથ્યકાંડના આરોપીને જામીન, હાઈકોર્ટે આરોપી તથ્ય પટેલના 7 દિવસના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા। સૌરાષ્ટ્રના અનેક શહેરોમાં કમોસમી કહેર, જામનગર, પોરબંદર, દ્વારકામાં માવઠાનો માર, ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા। તો આગામી 3 દિવસ રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી, 3 દિવસ બાદ ગરમી પડશે। નમસ્કાર, સુપર 6 માં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું હિના। આજે કરીશું મહત્વના 6 મુદ્દાઓની વાત। સીઝ ફાયર વચ્ચે ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર યથાવત રહેવાની જાહેરાત કરી છે, તો ફક્ત 86 કલાકમાં જ પાકિસ્તાન કેવી રીતે ઘૂંટણીએ પડ્યું તેની વાત કરીશું। સાથે સીઝ ફાયર માટે જવાબદાર કારણોની પણ ચર્ચા કરીશું। તો નબીરાની દારૂ પાર્ટીના રંગમાં પોલીસે કેવી રીતે ભંગ પાડ્યો તેની વાત કરીશું। સાથે જોઈશું ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદના કહેરના ચિંતાજનક દ્રશ્યો। તો આજે સૌથી પહેલા મુદ્દાની વાત ઓપરેશન સિંદૂરની। ભારતીય વાયુસેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર યથાવત હોવાની જાહેરાત કરતા જ પાકિસ્તાનને ફાળ પડી છે। આ વચ્ચે ભારતે ઓપરેશન ફ્લડ થકી પણ પાકિસ્તાનને સાણસામાં લીધું છે। બીજા મુદ્દામાં વાત ભારત અને પાકિસ્તાનના સીઝ ફાયરના ઘટનાક્રમની। ફક્ત 86 કલાક અને ભારતને પરમાણુ હુમલાની ધમકી આપતું પાકિસ્તાન કેવી રીતે ઘૂંટણીએ પડ્યું તેનો ઘટનાક્રમ જોઈશું। ત્રીજા મુદ્દામાં વાત સીઝ ફાયરની ઓચિંતા થયેલી જાહેરાત અને તેની પાછળના કારણોની। આખરે એવા તે કયા મોટા પરિબળો જવાબદાર છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન બંને યુદ્ધ વિરામ માટે રાજી થઈ ગયા તે જોઈશું। ચોથા મુદ્દામાં વાત કરીશું ઓપરેશન સિંદૂર વચ્ચે ભારતના નવા ડિફેન્સ હબ લખનૌની। અહીં બની રહેલી વિશ્વની સૌથી ઘાતક મિસાઇલ બ્રહ્મોસ કેવી રીતે દુશ્મનોના છક્કા છોડાવશે તે જોઈશું। પાંચમા મુદ્દામાં વાત કરીશું નબીરાની દારૂ મહેફિલની નામ મ્યુઝિકલ પાર્ટીનું અપાયું અને ચાલતી હતી નબીરાની મદિરાની મહેફિલ। પોલીસે કેવી રીતે પાર્ટીના રંગમાં ભંગ પાડી નબીરાનો નશો ઉતાર્યો તેની વાત કરીશું। અને અંતમાં તમને બતાવીશું ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદના ચિંતાજનક દ્રશ્યો કે જેમને ખેડૂતો માથે પડ્યા પર પાટો માર્યું છે। સાથે જોઈશું સૌરાષ્ટ્રમાં વરસી રહેલો અનરાધાર વરસાદ। તો સૌથી પહેલા વાત કરવી છે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સીઝ ફાયર વચ્ચે ઓપરેશન સિંદૂર યથાવત હોવાનો સેનાનો લલકાર। તો ઓપરેશન સિંદૂર બાદ હવે ભારતે શરૂ કર્યું છે ઓપરેશન ફ્લડ। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સીઝ ફાયર બાદ જો પાકિસ્તાન એમ માનતું હોય કે ભારતે હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા છે તો એ તેની સૌથી મોટી ભૂલ છે, કેમ કે ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર ચાલુ હોવાનો લલકાર કર્યો છે। ભારતીય વાયુસેનાએ એક્સ પર પોસ્ટ કરી ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે। આઈએએફએ કહ્યું કે અમે આ કામગીરીના લક્ષ્યોને ચોકસાઈથી પ્રાપ્ત કર્યા, અમે વ્યવસાયિક રીતે કામ કર્યું અને આ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે। અમે આ વિશે વધુ માહિતી આપીશું। લોકોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અપીલ કરવામાં આવી। મહત્વનું છે કે 22 એપ્રિલ પહેલગામ હુમલાના દિવસથી 10 મે સુધી પાકિસ્તાનની ગોળીબારમાં 6 સૈનિકો શહીદ થયા છે, જ્યારે 60 જવાનો ઘાયલ થયા છે। આ ઉપરાંત 25 લોકોના મોત થયા છે અને 50 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। બીજી તરફ સીઝ ફાયર બાદ વડાપ્રધાન મોદીની હાઈ લેવલ બેઠકોનો દોર યથાવત છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્થાને ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક મળી, જેમાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, સીડીએસ અનિલ ચૌહાણ, ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના વડાઓ, એનએસએ અજીત ડોભાલ તેમજ આઈબી અને આરએડબ્લ્યુના વડાઓ હાજર રહ્યા। બેઠકમાં સરહદ પરની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી।
ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભારત હવે ઓપરેશન ફ્લડ થકી પાકિસ્તાનને મરણતોલ ફટકો મારવાની તૈયારીમાં છે, જેના ભાગરૂપે જમ્મુ અને કાશ્મીરના રામબન જિલ્લામાં ચિનાબ નદી ઉપર બંધાયેલ બગલીહાર ડેમના દરવાજા ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે। ઉપરવાસમાં વરસેલા ભારે વરસાદના કારણે પૂરના પાણી ડેમમાં આવતા પાણીના સ્તરમાં એકાએક વધારો થવા પામ્યો છે, જેને લઈને ભારતે બગલીહાર ડેમના 2 દરવાજા ખોલી નાખ્યા છે। આના કારણે પાકિસ્તાનમાં પૂર આવવાની સંભાવના છે। બગલીહાર ડેમમાં પાણીનું સ્તર જળવાઈ રહે અને ડેમ ઉપર બંધાયેલ જળ વિદ્યુત મથકમાં વીજ ઉત્પાદન સરળતાથી થઈ શકે તે માટે ભારતે ડેમના 2 દરવાજા ખોલ્યા છે। ભારતે એકાએક લીધેલા પગલાંના કારણે પાકિસ્તાનમાં ઘોડાપૂરનું જોખમ વધી ગયું છે। પાકિસ્તાનના સરહદી વિસ્તારોમાં તેમની લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ પણ આનાથી પ્રભાવિત થશે। છેલ્લા 5 દિવસમાં આ બીજો એવો કિસ્સો છે જ્યારે ભારતે પાકિસ્તાન પર ઓપરેશન ફ્લડ દ્વારા પાણીનો ધોધ વહેતો કરીને એક પ્રકારે વોટર સ્ટ્રાઇક કરી છે। આ પહેલા ભારત સરકારે ચિનાબ નદીના પાણીનો પ્રવાહ બંધ કરી દીધો હતો, જેના કારણે પાકિસ્તાનમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને તેના વિવિધ જળ વિદ્યુત પ્રોજેક્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા। ફક્ત 86 કલાક અને ભારતને પરમાણુ હુમલાની ધમકી આપતું પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ પડ્યું। પહેલગામ હુમલાના પીડિતોને ન્યાય અપાવવા ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર લોન્ચ કર્યું। ભારતે તેની કાર્યવાહીમાં આતંકના અડ્ડાઓને નિશાન બનાવ્યા, પરંતુ સામે પાકિસ્તાને ભારતના સૈન્ય ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કર્યા। બંને દેશો વચ્ચે સતત 4 દિવસ સુધી તણાવ ભરેલી સ્થિતિ રહી, પરંતુ ભારતની જડબાતોડ કાર્યવાહી સામે આખરે 86 કલાકમાં જ પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ આવી ગયું। આવો આખા ઘટનાક્રમને સમજીએ। તો આખા ઘટનાક્રમને સમજવો પણ એટલો જરૂરી છે કે આખરે જે તણાવભરી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી તેમાં આપણા ભારતીય સેનાએ કેટલો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। તો સૌથી પહેલા 7 મેની પહેલગામ હુમલાના 15 દિવસ બાદ ભારતે અભિયાન છેડ્યું હતું અને એ અભિયાન આપણે સૌ જાણીએ છીએ। ઓપરેશન સિંદૂર અંતર્ગત પાકના આતંકી ઠેકાણા સૌથી પહેલા ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા। પાક અને પીઓકેના 9 સ્થળના 21 આતંકી ઠેકાણા સંપૂર્ણ ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા। એક એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી જેમાં આતંકવાદીઓનો ખાત્મો કરી દેવામાં આવ્યો હતો। 9 એવા સ્થળ હતા કે જ્યાં 21 આતંકીઓના ઠેકાણા હતા। ભારતીય કાર્યવાહીમાં વોન્ટેડ આતંકીઓ સહિત 100 આતંકી ઠાર થયા છે। જે 9 ઠેકાણા ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી તેમાં વોન્ટેડ આતંકી સહિત 100 આતંકી એવા હતા જે ઠાર થઈ ગયા છે। ભારતના અનેક સૈન્ય ઠેકાણા પર ડ્રોન હુમલાનો પાકિસ્તાનનો પ્રયાસ હતો, તો ભારતના કાર્યવાહીના ભાગરૂપે પણ તમામ ડ્રોન એટેક ધ્વસ્ત કરી દેવાયા। ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનના તમામ હુમલાઓને નિષ્ફળ કર્યા। જેટલા પણ પાકિસ્તાન દ્વારા ડ્રોન એટેક કરવામાં આવ્યા તેના ભારતીય સેના દ્વારા ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા, નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યા। પાકિસ્તાનના ગોળીબારમાં 3 મહિલા 5 બાળકો સહિત 16 નિર્દોષના મોત થયા। આ જે ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો તે સ્થાનિક વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યો। પાકિસ્તાનની નાપાક કરતૂતે ભારતે કાર્યવાહી કરવા મજબૂર કર્યું। જ્યારે ડ્રોન એટેક કરાયા, ફાયરિંગ કરાયું તે બાદ આ પગલાં ભરાયા। ભારતે પાકિસ્તાનની લાહોર સ્થિત એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને ધ્વસ્ત કરી દીધી। એ સિવાય પાકિસ્તાનની નાપાક કરતૂત યથાવત અને સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન, તો ગઈકાલે પણ સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતના 36 વિસ્તારમાં 400 જેટલા ડ્રોનથી હુમલાનો પાકિસ્તાનનો પ્રયાસ જે નિષ્ફળ ગયો છે। ભારતે જડબાતોડ જવાબ આપતા પાકિસ્તાનના ડ્રોન ધ્વસ્ત કરી નાખ્યા હતા। જેટલા વિસ્તારમાં ડ્રોન એટેક કરવામાં આવ્યા તે ધ્વસ્ત કર્યા। વળતી કાર્યવાહીમાં ભારતે લાહોર, ઇસ્લામાબાદ, કરાચીને નિશાને લીધું। સિયાલકોટ, બહાવલપુર, પેશાવરમાં પણ ભારતે અહીંયા એટેક કર્યો હતો। પાકિસ્તાનના એડવાન્સ J-17 ફાઇટર જેટને ભારતે તોડી પાડ્યું હતું। એ સિવાય વધુ અપડેટ આપીએ, પાકિસ્તાને ભારતના રહેણાંક વિસ્તારોને ટાર્ગેટ કર્યા હતા। જી હા, જેમાં જમ્મુ કાશ્મીરના કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જેને ટાર્ગેટ કરાયા હતા। લોંગ રેન્જ મિસાઇલથી હુમલાનો પાકિસ્તાનનો પ્રયાસ હતો। એરબેઝ પર આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને ભારતની વળતી કાર્યવાહીમાં પાકિસ્તાનના 8 સૈન્ય ઠેકાણા ધ્વસ્ત કરી દેવાયા હતા। એ સિવાય
બપોરે 3:30 કલાકની આસપાસ પાકિસ્તાનના ડીજીએમઓએ ભારતના ડીજીએમઓને કોલ કર્યો હતો। આખો આ જે ઘટનાક્રમ છે 7 મે થી લઈને 10 મે સુધી બતાવી રહ્યા છે। પાકિસ્તાન તરફથી સીઝફાયરની રખાઈ માંગ બંને દેશ સહેમત થયા હતા, પરંતુ ગઈકાલે ફરી એક વખત પાકિસ્તાન દ્વારા નાપાક કરતૂત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હાલ શાંતિભર્યો માહોલ। કલાક સુધી ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તંગદિલી ભર્યો માહોલ અને સીઝફાયરની જાહેરાત બાદ અંતે બંને દેશની સરહદો પર શાંતિ છવાઈ, પરંતુ આ યુદ્ધ વિરામ પાછળ જવાબદાર છે અનેક મહત્વના પરિબળો। 7 મેના રોજ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું અને પાકિસ્તાનમાં 9 આતંકવાદી લોન્ચ પેડ પર સચોટ હુમલો કરી 100થી વધુ આતંકવાદીઓનો ખાત્મો કરી નાખ્યો। જે બાદ પાકિસ્તાને પણ જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ અને રાજસ્થાન, ગુજરાતના વિસ્તારોને નિશાન બનાવીને ડ્રોન હુમલા કર્યા, જેના કારણે બંને દેશો વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ ફાટી નીકળવાની ભીતિ સર્જાઈ। પરંતુ આખરે 10 મેના રોજ બંને દેશો યુદ્ધ વિરામ માટે સહમત થયા, જેની પાછળ વૈશ્વિક પરિબળોથી લઈને અનેક મહત્વના કારણો જવાબદાર છે। સીઝફાયરનું સૌથી મુખ્ય કારણ છે કે પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવાનો ભારતનો હેતુ પૂર્ણ થયો છે, કેમ કે ભારતનો હેતુ આતંકી હુમલાનો જવાબ આપવાનો હતો, યુદ્ધ કરવાનો નહીં। ભારતે હંમેશા કોઈ પણ સમાધાન વિના આતંકવાદ સામે કડક વલણ જાળવી રાખ્યું છે। આ પહેલા પુલવામા અને ઉરીમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પછી પણ ભારતે પાકિસ્તાન પર સ્ટ્રાઇક કરી યોગ્ય જવાબ આપ્યો હતો। ભારતે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો ભવિષ્યમાં પાકિસ્તાન તરફથી કોઈ આતંકવાદી હુમલો થશે તો ભારત તેને યુદ્ધની કાર્યવાહી તરીકે ગણશે। ભારતે પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે તેને આતંકવાદીઓ માટે ભારે આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક કિંમત ચૂકવવી પડશે। સીઝફાયરનું બીજું કારણ પાકિસ્તાનની કંગાળ આર્થિક સ્થિતિ છે। પાકિસ્તાન સરકારના જૂન 2024 અહેવાલ મુજબ હાલમાં દેશ પર કુલ $256 બિલિયન એટલે કે લગભગ 21.6 લાખ કરોડ રૂપિયાનું જાહેર દેવું છે, જે પાકિસ્તાનના કુલ જીડીપીના 67% છે। બીજી તરફ અમેરિકા, સાઉદી અરેબિયા અને યુકે સહિત ઘણા દેશો તરફથી પાકિસ્તાન પર તણાવ ઓછો કરવા માટે દબાણ હતું, તો પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા સમર્થક ચીન અને રશિયાએ પણ ભારતની તરફેણમાં વાત કરી। અમેરિકાએ ફરી એક વખત ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મધ્યસ્થી કરી અને બંને દેશો સીઝફાયર માટે સહમત થયા। ખુદ અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આની જાહેરાત કરી। ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલી લાંબી રાતની વાટાઘાટો પછી મને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન સંપૂર્ણ અને તાત્કાલિક યુદ્ધ વિરામ માટે સહમત થયા છે। અમેરિકાના મતે ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ મોટા વિનાશનું કારણ બની શકે એમ હતું અને તેમાં લાખો નિર્દોષ લોકોના મોત થઈ શકતા હતા। છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત એ અમેરિકાનો સૌથી મહત્વનો ભાગીદાર દેશ છે। ભારત સાથે પાકિસ્તાન એમ બંને દેશો સાથે અમેરિકાના વ્યાપારિક સંબંધો છે। આવા સંજોગોમાં અમેરિકા ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધુ તણાવ ઉભો થાય એમ બિલકુલ નહોતું ઈચ્છતું। આથી જ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રૂબિયો તમામ સ્થિતિ પર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યા હતા। હાલ દુનિયામાં બે મોટા યુદ્ધો પહેલેથી ચાલી રહ્યા છે। ઇઝરાયલ અને હમાસ તેમજ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે। સાથે જ વિશ્વભર 32 મોટા અને નાના લશ્કરી સંઘર્ષો ચાલી રહ્યા છે। આવા સંજોગોમાં વિશ્વને એક જ સમયે 3 યુદ્ધો પરવડી શકે તેમ નથી। જો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પૂર્ણ યુદ્ધ ફાટી નીકળે તો વિશ્વભરમાં સપ્લાય ચેન અને વેપારની મોટા પાયે અસર થઈ શકે તેમ છે। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના યુદ્ધની અસર સમગ્ર વિશ્વમાં પડશે। ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં સ્ટીલ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, અનાજ, કાચો માલ, ધાતુઓ વગેરેની નિકાસ કરે છે। ભારતનો ઘણા દેશો સાથે વેપાર અને કરાર છે। જો યુદ્ધ થાય અને સપ્લાય ચેન અટકે તો અમેરિકા, બ્રિટન સહિત અનેક દેશોના ફાર્મા અને આરોગ્ય ક્ષેત્રને નુકસાન થઈ શકે છે। વધુ એક મહત્વના મુદ્દાની જો વાત કરીએ તો ઓપરેશન સિંદૂર વચ્ચે હવે લખનૌ બન્યું છે ભારતનું નવું ડિફેન્સ હબ અને આજથી લખનૌમાં બનશે વિશ્વની સૌથી ઘાતક મિસાઇલ
બ્રહ્મોસ। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक उपलब्धिनी साक्षी बनी। भारत पाकिस्तान तनाव वच्चे लखनऊ में विश्वनी सौथी शक्तिशाળી सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोसનું उत्पादन શરૂ થયું છે। સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે દિલ્હીથી વર્ચ્યુઅલી બ્રહ્મોસના ઉત્પાદન એકમનો સત્તાવાર રીતે પ્રારંભ કરાવ્યો તો લખનૌમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથ સહિતના પ્રધાનો અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા। આ પ્રસંગે રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે દુનિયા શક્તિશાળીનું સન્માન કરે છે, નબળાનું નહીં। આજે ભારત વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી દેશોમાંનો એક છે। આજે શરૂ થયેલું બ્રહ્મોસનું આ સેન્ટર ભારતને વધુ મજબૂત બનાવશે। આ ભારતની આત્મનિર્ભરતા તરફ એક મોટું પગલું હશે। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। બીજી તરફ સીએમ યોગી આદિત્યનાથે પણ બ્રહ્મોસના નામે ફરી પાકિસ્તાન પર આકરા પ્રહારો કર્યા। યોગીએ કહ્યું કે તમે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન બ્રહ્મોસ મિસાઇલની તાકાતની ઝલક જોઈ હશે અને જો તમે તે ન જોઈ હોય તો પાકિસ્તાનના લોકોને બ્રહ્મોસ મિસાઇલની તાકાત વિશે પૂછો। આતંકવાદ કૂતરાની પૂંછડી છે જે ક્યારેય સીધી નહીં થાય। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। સીએમ યોગીને આપે સાંભળ્યા કે સિંધુ દરમિયાન બ્રહ્મોસ મિસાઇલની તાકાતની ઝલક જોઈ હશે અને હવે એની ખાસિયત શું છે એ પણ અમે આપને બતાવી દઈએ કે આખરે શું છે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ, એની ખાસિયતો શું છે। તો વિશ્વની સૌથી ઝડપી સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે જે લોન્ચ થઈ છે લખનૌમાં। આત્મનિર્ભર, जी हाँ, એ સિવાય ભારત અને રશિયાના સંયુક્ત સાહસનું પરિણામ છે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ। એની તાકાત ઓપરેશન સિંદૂર વખતે સૌ કોઈએ જોઈ જ છે। મિસાઇલની રેન્જ 290 થી 400 કિલોમીટરની છે અને આપને જણાવી દઈએ વધુમાં તો આ જે મિસાઇલ છે ઝડપ મેક 2.8 ધ્વનિની ગતિ કરતા લગભગ 3 ગણી છે। ખૂબ જ મહત્વનું કહી શકાય કે ધ્વનિની ગતિ કરતા 3 ગણી છે। જમીન, હવા અને સમુદ્રમાંથી લોન્ચ કરી શકાય છે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ, જેની વાત અમે આપને કરી રહ્યા છે। ફાયર એન્ડ ફરગેટના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ, જેની સૌથી મોટી ખાસિયત છે। અને આતંકવાદીઓમાં પણ હવે ફફડાટ છે જ્યારે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ લોન્ચ થઈ છે। દુશ્મનના રડારથી બચીને લક્ષ્યને સચોટ રીતે નિશાન બનાવે છે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ, જેની ખાસિયતો અમે આપને જણાવી રહ્યા છે। અને આપને જણાવીએ કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન અને આ મિસાઇલની તાકાત પાકિસ્તાને જોઈ છે। વધુ કેટલાક મહત્વના મુદ્દા પર વાત કરીશું, પરંતુ તે પહેલા રોકાઈએ એક વિરામ માટે। વિમલમાં ગુલિસ્તાનના કેટલાક લઝીઝ ફરિશ્તા જ્યારે સાથે ભળે તો મન લલચાય અને દિલ કહે કે સ્વાદની આ જુબામાં ખુદને એવા ડુબાડો કે નીકળી ન શકો। વિમલની જુબા કંઈક આવી જ છે, માનો છો ને?
विमल, बोलो जुबां केसरी। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी नो असली स्वाद। असली मसाले सच MDH Director, the taste of success. That's 10 fun rainy day activities in the city. Where is that? Plus, the place is mentioned in this video, and save it as a note. Bad day, quick fix, save it, one miss, found it, oh so quick. Wow, cool. Museum sounds good. Smash your way to glory at the News9 Corporate Badminton Championship. Get ready for the ultimate corporate badminton showdown. News9 presents the biggest corporate championship, a battle of skill, speed and supremacy. Cash prizes worth 6 lakh rupees across categories at the Pulela Gopichand Badminton Academy, Hyderabad, from the 9th to the 11th of May 2025. A chance to witness top corporate teams showcase their talent and make a mark. The court is set. Let the battles begin. Catch the action only on News9. ન્યૂઝ મીડિયામાં લેટ નાઇટ આઉટડોર કવરેજ હંમેશાથી એક ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક રહ્યું છે, પરંતુ આજના જમાનામાં અમારા કામને આસાન બનાવે છે સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રાનું નાઇટોગ્રાફી ફીચર. લો લાઇટ કન્ડિશન્સમાં સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રાનું નાઇટોગ્રાફી ફીચર આપે છે ઉત્તમ ક્વોલિટીનું શૂટ એટ નાઇટ વિથ લેસ નોઇઝ, મોર ક્લેરિટી. કારણ કે S25 અલ્ટ્રામાં છે 10 બીટ HDR, એટલે કે હાઈ ડાયનામિક રેન્જ, 10 બીટ કલર. એટલે જો તમારે પણ જોઈએ છે બ્રાઇટ એન્ડ સ્ટનિંગ નાઇટ વિડીયોઝ, તો સેમસંગ ગેલેક્સી S25 અલ્ટ્રા ઇઝ ધી પરફેક્ટ ડિવાઇસ ફોર યુ. અરે ઓછું નાક પણ અસલી નાક. MDH કાશ્મીરી લાલ મરચાની પાવડર. MDH હવે છોલા હોય કે ચોળા, સફેદ ચણા હોય કે કાળા ચણા, બધું મજેદાર બનશે. રાજકોટના ઉપલેટા પંથકમાં પણ કમોસમી વરસાદ. ઉપલેટા શહેરમાં રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા. ઉપલેટામાં સતત ચોથા દિવસે માવઠાના મારથી જનજીવન ખોરવાયું. ઉનાળુ ખેતી પાકમાં ભારે નુકસાનની ભીતિ. માવઠાથી ખેડૂતો પર ચિંતાના વાદળ. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પણ કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો. બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. ઈડર, વડાલી અને ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં વરસાદ. ભારે બફારા બાદ પવન સાથે વરસાદ વરસતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો. સતત એક સપ્તાહથી કમોસમી વરસાદથી ચિંતા વધી. રાજ્યમાં હજુ માવઠાનું સંકટ યથાવત રહેવાનું છે. કમોસમી વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી. આગામી 3 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. અમદાવાદમાં આજે વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર. સમગ્ર રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. 50 થી 60 કિલોમીટર ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે પવન. 7 દિવસ બાદ 3 થી 5 ડિગ્રી તાપમાનમાં વધારો થશે. અંકલેશ્વરમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીને કોલ કરી ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી 16 લાખ પડાવનાર 2 સાયબર ગઠિયા સકંજામાં. નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીને કહ્યું હતું કે તમારા મોબાઈલ નંબરથી ક્રાઇમને અંજામ અપાયો છે. દંપતીને ધરપકડની ધમકી આપી 16 લાખ પડાવ્યા હતા. રાજકોટથી બંને આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ.
ગાંધીનગરમાં એસીબીના અધિકારી વેલકમ બેક. અમદાવાદમાં ફરી ઝડપાઈ છે નબીરાની દારૂ મહેફિલ. મ્યુઝિકલ પાર્ટીના નામે ચાલી રહેલી દારૂ પાર્ટીના રંગમાં પોલીસે ભંગ પાડ્યો છે. શેલાના ક્લબો 7માં એક મ્યુઝિકલ ડાન્સ પાર્ટીનું આયોજન હતું, જ્યાં બોપલ પોલીસે દરોડા પાડી એક યુવતી સહિત કુલ 9 નબીરાની ઝડપી પાડ્યા, જે પૈકી 6 લોકો પીધેલી હાલતમાં મળી આવ્યા, જ્યારે કે 3 લોકો પાસેથી દારૂની બોટલ મળી આવી. પોલીસે દારૂની સાથે 2 BMW સહિતની મોંઘી દાટ કારો પણ કબજે કરી છે. ગાડીમાંથી બિયરના ટીન, દારૂની બોટલ મળી આવી છે. પોલીસે ઝડપાયેલા તમામ આરોપીઓ મ્યુઝિકલ ટેકનો પાર્ટી માટે એકઠા થયા હતા, પણ પાર્ટીની આડમાં ક્લબના ફોરમ હોલના બેઝમેન્ટમાં દારૂની મહેફિલ મનાઈ રહી હતી. મ્યુઝિકલ પાર્ટી માટે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી જ મંજૂરી મળી હતી, પરંતુ પાર્ટી રાત્રે 12:30 સુધી ચાલુ હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે ક્લબમાં રેડ કરી હતી. તે સમયે પાર્ટીમાં 60 જેટલા લોકો હાજર હતા. શંકાના આધારે પોલીસે બ્રેથ એનાલાઇઝર કરતા 9 લોકો ઝડપ્યા હતા, જેમના વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરાયો છે. મ્યુઝિકલ ટેકનો પાર્ટીનું આયોજન એટીસી મેનેજમેન્ટ કંપની દ્વારા કરાયું હોવાનું સામે આવ્યું, જેમાં 200થી વધુ લોકોને એન્ટ્રી અપાઈ હતી. જોકે પોલીસ પહોંચી ત્યારે 60 જેટલા લોકો હાજર હતા. ખુદ પાર્ટીનો આયોજક હેમલ દવે પણ પીધેલી હાલતમાં મળ્યો. સમગ્ર મામલે બોપલ પોલીસે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અન્ય મહત્વના મુદ્દાની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું માર્યું છે. ત્યાં ફરી હવામાન વિભાગની આગાહીએ જગતના તાતની ચિંતા વધારી છે. ગુજરાતમાં માવઠાનો માર યથાવત છે. હવામાન વિભાગની ભારે વરસાદી આગાહી વચ્ચે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. પોરબંદર, રાજકોટ, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદે પગલે ઉનાળુ પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. અનેક ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી ભરાવાથી પાક બરબાદ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે તાતના કપાળ પર ફરી ચિંતાની લકીરો છવાઈ છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં માવઠાનો માર યથાવત છે. અહીં 2 કલાકમાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો. ખંભાળિયામાં વરસાદી માહોલથી ખેડૂતો લાચાર બન્યા છે. અહીં પવનના સુસવાટા સાથે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. ખંભાળિયાના કંડોળા, બજાણા, કોલવા, લખાસરમાં વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે ઉનાળુ પાક લેતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. જામનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું અને બપોર બાદ જામનગર તાલુકાના હર્ષદપુર, ગંગા અને આસપાસના ગામોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. આ તરફ રાજકોટ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ યથાવત છે. ઉપલેટા શહેરમાં વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા. સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા રાહત અને બચાવ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું, પરંતુ ભારે વરસાદ ચાલુ રહેતા બચાવ કાર્યમાં પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. અરવલ્લી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદને પગલે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે નુકસાન થયું. ભિલોડામાં ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો. ધોલવાણી, મોહનપુર સહિત વિસ્તારમાં પણ ભારે પવન ફૂંકાયો, જેના કારણે પતરાના શેડ ઉડી ગયા. મોટાભાગના વૃક્ષો ધરાશાયી થયા. ભર ઉનાળે વરસાદ ખાબકતા ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. વિમલમાં ગુલિસ્તાનના કેટલાક લઝીઝ ફરિશ્તા જ્યારે સાથે ભળે તો મન લલચાય, અને દિલ કહે કે સ્વાદની આ જુબામાં ખુદને એવા ડુબાડો કે નીકળી ન શકો. વિમલની જુબાન કંઈક આવી જ છે, માનો છો ને? વિમલ, બોલો જુબાન કેસરી. MDH બિરયાની મસાલા, પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ. असली मसाले सच MDH Director, the taste of success. Smash your way to glory at the News9 Corporate Badminton Championship. Get ready for the ultimate corporate badminton showdown. News9 presents the biggest corporate championship, a battle of skill, speed and supremacy. Cash prizes worth 6 lakh rupees across categories at the Pulela Gopichand Badminton Academy, Hyderabad, from the 9th
through the 11th of May 2025. A chance to witness top corporate teams showcase their talent and make a mark. The court is set. Let the battles begin. Catch the action only on News 9. MDH ચણા મસાલા હવે છોલા હોય કે ચોળા સફેદ ચણા હોય કે કાળા ચણા બધું મજેદાર બનશે MDH રાજકોટના ઉપલેટા પંથકમાં પણ કમોસમી વરસાદ. ઉપલેટા શહેરમાં રસ્તાઓ પાણી થઈ ગયા. ઉપલેટામાં સતત ચોથા દિવસે માવઠાના મારથી જનજીવન ખોરવાયું. ઉનાળુ ખેતી પાકમાં ભારે નુકસાનની ભીતિ. માવઠાથી ખેડૂતો પર ચિંતાના વાદળ. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પણ કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો. બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. ઈડર, વડાલી અને ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં વરસાદ. ભારે બફારા બાદ પવન સાથે વરસાદ વરસતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો. સતત એક સપ્તાહથી કમોસમી વરસાદથી ચિંતા વધી. રાજ્યમાં હજુ માવઠાનું સંકટ યથાવત રહેવાનું છે. કમોસમી વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી. આગામી 3 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. અમદાવાદમાં આજે વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર. સમગ્ર રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. 50 થી 60 કિલોમીટર ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે પવન. 7 દિવસ બાદ 3 થી 5 ડિગ્રી તાપમાનમાં વધારો થશે. અંકલેશ્વરમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીને કોલ કરી ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી 16 લાખ પડાવનાર 2 સાયબર ગઠિયા સકંજામાં. નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીને કહ્યું હતું કે તમારા મોબાઈલ નંબરથી ક્રાઇમને અંજામ અપાયો છે. દંપતીને ધરપકડની ધમકી આપી 16 લાખ પડાવ્યા હતા. રાજકોટથી બંને આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ. ગાંધીનગરમાં એસીબીના અધિકારી તરીકે ઓળખ આપી તોડ કરવા આવેલો અમદાવાદનો શખ્સ ઝડપાયો. જીપીએસસી ચેરમેન અને કલેક્ટર સાથે સેટિંગ હોવાનો દાવો કર્યો. 25,000નો તોડ કરવા આવેલા અમદાવાદના નિવૃત્ત એએસઆઈના પુત્ર શોએબને પોલીસે ઝડપ્યો. સુરતના એનટીએમ માર્કેટમાં દુકાનમાંથી 14.70 લાખની ચોરીનો કેસ. પોલીસે કુલ 3 આરોપીની કરી છે ધરપકડ. મધ્યપ્રદેશ ફરાર થઈ રહ્યો હતો. એ દરમિયાન એક આરોપી ઝડપાયો. આરોપી પાસેથી 6,66,000ની રોકડ મળી આવી. આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા અન્ય 2 આરોપીનું નામ ખુલ્યું છે. અન્ય 2 આરોપીની બિહારમાંથી પોલીસે ધરપકડ કરી છે. 2 આરોપી પાસેથી 3.27 લાખ રોકડ રકમ જપ્ત કરાઈ છે. હાલ પણ અન્ય 2 આરોપીના નામ ખુલતા પોલીસ દ્વારા શોધખોળ. આ તરફ મહેસાણામાં પણ આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું હતું. જિલ્લામાં દવાઓનો પૂરતો સ્ટોક તૈયાર કરી દેવાયો. ઘાયલોની સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં વધારાના બેડની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી. टॉयलेट घर फक्त बांगड. આ હેડલાઇનના પ્રાયોજક છે ચૂઝ ચારુસત, ચૂઝ સક્સેસ. પાકિસ્તાનના રાવલપિંડી સુધી ભારતીય સેનાની ધાક. રક્ષાપ્રધાન રાજનાથસિંહનો હુંકાર. કહ્યું સેનાએ આપ્યો શૌર્ય અને સંયમનો પરિચય. રાજસ્થાનના જેસલમેરમાં સૈન્ય દ્વારા ડિફ્યુઝ કરાઈ પાકિસ્તાની મિસાઇલ. ગઈકાલે પાકિસ્તાન તરફથી આવી હતી મિસાઇલ. તો ઓપરેશન સિંદૂર વચ્ચે હવે લખનૌ બન્યું ભારતનું નવું ડિફેન્સ હબ. આજથી લખનૌમાં બનશે વિશ્વની સૌથી ઘાતક મિસાઇલ બ્રહ્મોસ. અમદાવાદના ચકચારી તથ્યકાંડના આરોપીને જામીન. હાઈકોર્ટે આરોપી તથ્ય પટેલના 7 દિવસના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા. સૌરાષ્ટ્રના અનેક શહેરોમાં કમોસમી કહેર. જામનગર, પોરબંદર, દ્વારકામાં માવઠાનો માર. ખેડૂતોનો જીવ તાળવે ચોંટ્યો. તો આગામી 3 દિવસ રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી. 3 દિવસ બાદ ગરમી પડશે.
નમસ્કાર, સમાચાર સાથે હું હિના. ઓપરેશન સિંદૂર અંગે થોડીક જ વારમાં સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ મળવાની છે. ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર યથાવત છે. નેવી અને આર્મીના અધિકારીઓ માહિતી આપશે તેવી વિગતો હાલ મળી રહી છે. આપને જણાવી દઈએ કે ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર હજુ યથાવત છે. ગઈકાલે પાકિસ્તાન દ્વારા ફરી એક વખત નાપાક હરકત કરવામાં આવી હતી. તે બાદ શાંતિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ હવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે. નેવી અને આર્મીના અધિકારીઓ દ્વારા કેટલીક માહિતી આપવામાં આવશે. ઓપરેશન સિંદૂરને લગતી માહિતી આપવામાં આવશે. ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર હજુ યથાવત છે, ત્યારે નેવી અને આર્મીના અધિકારીઓ દ્વારા કેટલીક માહિતી આપવામાં આવશે. પાકિસ્તાન દ્વારા અત્યાર સુધી જે તમામ નાપાક હરકત કરવામાં આવી, ગઈકાલે પણ પાકિસ્તાન દ્વારા અનેક વિસ્તારોમાં ડ્રોનથી એટેક કરવામાં આવ્યો હતો, સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. તે બાદ પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. અને આપને જણાવી દઈએ કે જ્યાં ઓપરેશન સિંદૂર હજુ યથાવત છે, તે વચ્ચે હાલ જે શાંતિ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ નેવી અને આર્મીના અધિકારીઓ ઓપરેશન સિંદૂરને લઈને કેટલીક માહિતી આ પ્રેસ કોન્ફરન્સથી આપવાના છે. ત્યારે કે થોડીક જ વારમાં હવે આ ઓપરેશનને લઈને કેટલીક વિગતો છે જે આપવામાં આવશે. આપને જણાવી દઈએ કે જ્યાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કે જેઓ દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું હતું, સીઝ ફાયર કરવામાં આવ્યું હતું બંને દેશો વચ્ચે, પરંતુ મોડી રાત્રે પાકિસ્તાન દ્વારા સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. અનેક વિસ્તારોમાં ડ્રોનથી એટેક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. અને તે બાદ ભારતનું ઓપરેશન સિંદૂર યથાવત હોવાની વાત કહી છે. નેવી અને આર્મીના અધિકારીઓ દ્વારા કેટલીક માહિતી આપવામાં આવશે. બસ હવે થોડીક સેકન્ડોની વાત છે કે જ્યારે નેવી અને આર્મીના અધિકારીઓ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવશે. Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. We will begin with opening statements by the three senior officers to my right here, who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti, to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes
on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGNO has detailed, the event
was precipitated by the dastardly act at Pahalgaon. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists.
I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce RT engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found
that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night he sent in his Yiha class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May.
What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired, and some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur air defense system, if you could see. Zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please.
The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Raimyar Khan. This is the area we have stuck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex, after strike, neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Ballari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets
precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later.
In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimugyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the 2 DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then, there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out,
during my statement that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan Army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian Army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have sir, just one line, multiple questions, sir. All right. And since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation. Can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right. So we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out
the tweet on ADG PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, no, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, one word. 47. Did I see it here or? Yeah. Good evening, Sorry, gentlemen. Sorry, 147. I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said 147. Start, please. Hi, sir. Good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his... He's to the right side. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done.
Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. Yes. 163. I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge? So 255. Oh, sorry. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus, sir? No. See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. Yeah, 163. सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? सर बिफोर यू आंसर, सर बिफोर यू Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में
प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम सर, नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर, मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर, हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay, आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। सो एट दिस टाइम वी जस्ट लेट इट बी। Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So, please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. I think. Yeah, ask sir. So Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. I'm waiting for the distiller. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on. International media are writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage.
all I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़पेपर। मेरा सवाल है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जहाज रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूं। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, 1 मिनट। जो मिलिट्री होता है, आवर मेन जॉब इज टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया, जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25, and after that no more, please. Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain, I request you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side, sir. We have only 2 questions left, 166. Yeah, please ask. So I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw the slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan Army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. You know, I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. You know, that is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, you know, to
what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you've got the three Director Generals sitting here, we are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. That's the contention that I want to make here today. Ma'am, please. Okay, the last question, and ma'am, 25. She's been asking since the first one. Sir, I'm Nandita. Sir. She's not asking a question. Sir, I'm Nandita Dagar, DAGAR from DD News and DD India. Sir, I wanted to ask you that my question is to General Ghai. Sir, you spoke to your counterpart yesterday and the Pakistani counterpart. Sir, what is the Indian Army's assessment that despite that agreement, that talk that you had, despite that agreement coming into effect at 1700 hours yesterday, why did they violate it? And number two, yesterday at the Joint Defense Ministry and Foreign Ministry briefing, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sophia Qureshi had told us that we have cited the Pakistani troops amassing at the borders and at the LOC. Sir, has that situation changed? Have they withdrawn? And sir, if in case, despite now there is a lull, of course, but if tonight again the enemy again carries out shelling and aerial intrusions through drones, what is going to be our response, sir? Thank you. So, without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response, and it will be fierce and it will be punitive. Why